Global is a place where everybody is his brother or sister's keeper. One Team Global es un lugar donde todos somos los cuidadores de nuestros hermanos o nuestras hermanas. That means we treat other people the same way that we want to be treated. Eso significa que tratamos a los demás de la misma forma como nosotros queremos que nos traten. We look out for each other, we take care of each other. Nosotros nos cuidamos a nosotros mismos. We celebrate each other's successes. Celebramos los éxitos de nosotros mismos. And we help each other through the hard times. Y nos ayudamos entre nosotros en los tiempos difíciles. That's a great organization. Esa es una organización It's a excelente. wonderful way to have a business. Es una forma maravillosa de tener un negocio. And we do all of this inside of what I call the greatest human development laboratory on the planet. It's Y called hacemos NewScan. esto dentro de lo que yo llamo el más grande laboratorio de desarrollo humano en el planeta, que es NewScan. NewScan will challenge you. NewScan los va a retar. It will not be easy. No va a ser fácil. You'll ask yourself, I wonder if I can actually do this. Y ustedes se van a preguntar, ¿yo realmente puedo hacer esto? You ask yourself, can I be a team elite someday? Y ustedes se preguntarán, ¿será que yo puedo ser un Team Elite en algún momento? I promise you, every person in this room can do it. Yo les prometo, todas las personas en esta sala lo pueden hacer, But it's going to require you to be consistent and be focused. pero va a requerir que sean consistentes y que estén enfocados. Okay? It'll change you. You'll become a better person. Esto los va a cambiar, se van a volver unas mejores personas. Like any organization, we have trademarks and logos. Como cualquier organización tenemos marcas registradas y logotipos. And we ask that in all of your local meetings and workshops and business briefings that you utilize the appropriate logos. Y nosotros les pedimos que en todas sus reuniones, en las reuniones de oportunidad, en las reuniones locales, regionales, utilicen los logos de la organización. Okay, we only allow people to use these that are abiding by One Team Global principles. Nosotros solamente permitimos que las personas que están siguiendo los principios de One Team Global utilicen estos logos. Okay, and there's right ways to use the marks and there's wrong ways to use the marks. Y hay formas correctas y formas equivocadas de utilizar las marcas. Okay, once you become a leader, then we will give you access to all of these graphics and all this information so that you have the ability to create your presentations, your banners, your business cards, all those things. Una vez se conviertan en líderes, nosotros les vamos a dar acceso a todos estos logos para que ustedes puedan crear sus carpetas, sus tarjetas, sus pendones, todo con esta información. Okay? So we've talked about this event cycle already, so I think we'll skip this one, okay? Ya hemos hablado sobre este ciclo de eventos, entonces creo que nos vamos a saltar esta diapositiva. Okay? Let's talk about terminology. Hablemos sobre la terminología. If we're going to have a global opportunity and we want leaders in other countries to help our people in those countries, Si vamos a tener oportunidades globales, si vamos a tener personas en otros países y queremos la forma de ayudar a estas personas en otros países, then we have to say the same words, so the same words mean the same things everywhere. tenemos que decir las mismas palabras para que las mismas palabras tengan el mismo significado en todas partes. Right now, you might have contacts that want to go to meetings in Venezuela or in Argentina. Puede que en este momento ustedes tengan contactos que quieran ir a reuniones en Venezuela o en Argentina. So when you call somebody who's a leader in Argentina and you say, I have 5 people coming to your meeting next week, Entonces, cuando ustedes llaman a alguien que es un líder en Argentina y ustedes dicen, tengo 5 personas que quieren ir a su reunión la próxima semana, you need to have the same terminology, the same words. tienen que tener la misma terminología y las mismas palabras. Okay? So what we call the regular weekly meeting is we call it a business briefing. Entonces, la forma como nosotros llamamos a las reuniones semanales regulares, nosotros las llamamos como resumen de negocio. So you guys translate that in Spanish and you pick the word in Spanish Ustedes traducen eso al español y escogen la palabra en español, that translate business briefing, okay? que sea la traducción de... And you may have some friends or people who know friends in Spain. tiene que ser la traducción de
presentación de negocio, porque ustedes pueden que tengan personas que conozcan en España o personas que conozcan a personas en España. Spain is growing really fast right now for Nu Skin. España está creciendo en este momento muy rápido para nosotros. If I were you, I would think who you can find in Spain, and I would send them to the presentations in Spain and start building your network in Spain. Si yo fuera usted, yo buscaría personas que estén interesadas en España y las mandaría a las reuniones en España para empezar a construir sus redes en España. Now, you can't be in Spain every week, right? Ustedes no pueden estar en España todas las semanas, ¿cierto? You don't have to be in Spain every week, No tienen que estar en España todas las semanas. because we have a fantastic one-team global organization all over Spain. Porque nosotros tenemos una organización de One Team Global fantástica en toda España. And they're doing the introductory business briefings every week in 50 cities all over Spain. Y ellos están dando estas reuniones de introducción de presentación al negocio todas las semanas en toda España. And they have workshops the first weekend of every month. Y ellos tienen los talleres el primer fin de semana de cada They mes. have regional meetings the third weekend of every month. Y tienen reuniones regionales el tercer fin de semana de cada They mes. have a success summit coming up in April, next month. Tienen una cumbre de éxito que está por venir ahorita en abril. The entire organization is functioning all over Spain. Toda la organización está funcionando alrededor de España. Isn't that exciting that you can just take your contacts and just plug them in and the system will help them and develop them? ¿No es muy emocionante saber que ustedes pueden tomar estos contactos y conectarlos ahí y que el sistema los va a ayudar y los va a desarrollar? And you start getting paid out of Spain every month, right here in Colombia? Y ustedes, estando acá en Colombia, empiezan a recibir pagos por cosas que suceden en España todos los meses. Well, the same thing needs to happen inside Colombia. Bueno, lo mismo tiene que suceder dentro de Colombia. You should have meetings in all major cities in Colombia every week. Deberían tener reuniones en todas las ciudades principales en Colombia You todas las need your semanas. workshops first weekend of every month, right? Tienen que hacer los talleres el primer fin de semana del mes. Your regionals third weekend. Sus reuniones regionales el tercer fin de semana. And that leaves the last weekend open so we can close the month and get all the business and get everybody signed up. Y esto nos deja el último fin de semana abierto para poder cerrar el mes y hacer que todas las personas que tenemos aquí Ok. disponibles se enlisten al negocio. This is the system, ladies and gentlemen. Este es el sistema, It damas y takes work. caballeros. It takes effort, right? Toma trabajo, toma esfuerzo. But that organization, that structure is what will systematically make you free. Pero esa organización y esa estructura es lo que sistemáticamente los va a hacer libres. All right. So let's see here. Sorry, I'm going back. Wrong one. Go forward here. Whoops. Sorry. All right. So this is happening all over the world. Esto está sucediendo en todo el mundo. Okay. This is the couple that is representing. They're the global representatives from Malaysia. Esta es la pareja que son los representantes globales de Malasia. Yep. Okay. These are the representatives from Japan. Estos son los representantes de Japón. These are the representatives from Korea. Estos son los representantes de Corea. These are the representatives from all of Western Europe. Estos son los representantes del oeste de Europa. These are the representatives for Eastern Europe. Y estos son los representantes del este de Europa. Okay? These are the representatives for North America, the U.S. Estos and son los Canada. representantes de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. We have to be organized down here, so we have a representative from here. Tenemos que estar organizados acá para poder tener unos representantes de acá. Okay? So we have some. Okay? We do have a few that are identified from some of the countries, and No. we'll show you one here in a Sí moment. tenemos algunos. Tenemos algunos que han sido identificados de cada uno de los países de Sudamérica. The calligraphists represent Australia and New Zealand for One Team Global. Estos son los representantes de Australia y Nueva Zelanda para One Team This is Global. Robert Bill Hagen representing the Philippines for One Team Global. Este es Robert y representa a las Filipinas para One Team Global. This is Ronnie and Lanny Supaharo from Indonesia. Y estos son Ronnie y Lani, ellos son de Indonesia. They just did their Success Summit just 2 months ago. Ellos acaban de tener su cumbre del éxito hace solamente 2 meses They had 3,000 people in y attendance. tuvieron 3,000 personas. 3,000. They've been doing it now for 4 years. Y lo han estado haciendo durante 4 años. Okay? That's what will happen here in your group. Esto es lo que va a suceder acá, en su grupo. When I come back, maybe in 2 years from now, then I expect you guys to have 3,000.
Cuando yo vuelva de pronto en unos 2 años, yo espero que ustedes tengan aproximadamente 3,000 personas. We lost the pre-zone? Y perdimos la presentación. Okay. We got it back? Are you telling me you want me to sit down? ¿Quieres que me siente? All right. So while they're doing that, just kind of in closing, the key to One Team Global is that we work together. Entonces, mientras que ellos se ocupan de esto, como para cerrar un poco, la clave de One Team Global es que trabajamos juntos. If we work together, we can accomplish much more than if we try to do it all by ourselves. Y si trabajamos juntos, podemos lograr mucho más que si tratamos de hacerlos por nuestra cuenta. When you start to build your new skin business, you're going to find out the world is a really big place. Cuando ustedes empiezan a construir su negocio de Nuskin, se van a dar cuenta que el mundo es un lugar enorme. It's impossible for you to be in all the countries all the time where you will eventually have team members. Que es imposible para ustedes estar en todos los países todo el tiempo donde eventualmente van a tener miembros de su equipo. New Skin is the first network marketing company to give to all of us a global, seamless compensation plan. Y Nuskin es la primera empresa de mercadeo en red que nos da a todos un plan de compensación global que no tiene diferencia alrededor del mundo. And what I realized early on when I was building and my teams were expanding to all these other countries is I realized that as distributors, we were not ready to support a global compensation plan. Y lo que yo me di cuenta cuando empecé a construir mi equipo y empecé a tener personas en todas partes del mundo, es que como distribuidores no estábamos listos para apoyar este plan de compensación global. And that's why we organized One Team Global, so that we could say, how do we help each other? Can we agree on common principles? Y así es como creamos One Team Global, para decir cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos y cómo podemos hacerlo bajo los mismos principios. Okay, and if we can, then you can help my people and I can help your people. Y si sí podemos, entonces tú puedes ayudar a mi gente y yo puedo ayudar a tu gente. And if we have honesty and integrity as our foundation, Y si tenemos a la honestidad y la integridad como nuestro cimiento, then I know I can trust you. yo sé que yo puedo confiar en ti. And you know you can trust me. Y tú sabes que tú puedes confiar en mí. That I would treat your people just the same way I expect you to treat my people. Y yo trataría a tu gente de la misma forma como esperaría que tú trataras a mi gente. Okay? So, okay. Okay, good. So all we need is a power cord, huh? Lo único que Good to go. necesitamos es el cable de corriente y estamos listos. There we go, just a little power. Solo era cuestión de corriente. All right, so what we're going to do next is I'm going to share with you a little bit about my life. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a compartir con ustedes un poco sobre mi vida. Okay? You guys ready? ¿Están listos? I'm asking if they're ready. No, está preguntando si ellos están listos. Let's do this while we're waiting for them. We've been going for a little while. Everybody stand up. Hagamos esto mientras que estamos esperándolos. Todos, por favor, nos Stand up. paramos. Okay, I want you to reach as high as you can reach. Y quiero que levanten los brazos lo más alto que puedan. Stretch for the ceiling. Estírense hasta el techo. Okay, good, stretch. Estírense, estírense. Everybody up. Everybody stand Todos up. arriba, todos parados. We have to get the blood out of your butt and into your brain. Tenemos que hacer que la sangre salga de la cola y suba al cerebro. Everybody face this wall Todos mirando hacia allá and put your hands on the shoulder of the person in front of you. y pongan Give sus them a manos massage. en los hombros de la persona enfrente de Give ustedes. them a Y les dan massage. un masajito. Oh, very good. Muy bien. Ay, qué bueno. Así. Okay, back up. Ahora hacia arriba otra vez. Back Espero up que little. no te Face amagues, this no te wall. amagues. Mirando hacia acá. Massage. Okay. Masajitos. There you go. Very good. Very good. Bien. Ah, okay. Okay, back up. Ok, atrás y arriba otra vez. Last stretch. Bend sideways. Good. Okay, very good. Ok, muy
muy bien. Thank Pero yo you. no creo que Muchas la salsa le gracias. haya subido la cabeza. Pero la tengo aquí todavía. All right, looks like we're rebooting. Esto parece que ya estamos reiniciando. That's great. Ay, no, no sé. Okay. I have to tell you, while we're waiting for this computer to come back up, Yo okay? les tengo que decir, mientras que estamos esperando que el computador reinicie, I have had the most amazing experience in New Skin. yo he tenido la experiencia más maravillosa en Nuskin. Sometimes I think back and I ask myself, what would have happened if I would have said no? A veces pienso hacia atrás y me pregunto a mí mismo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho no? You know, where would I be in my life if I would have turned down the New Skin opportunity? ¿Dónde estaría yo en mi vida si yo hubiera rechazado la oportunidad de Nuskin? I've been able to travel the entire world. Yo he podido viajar por el mundo entero, You know, 50 plus countries. más de 50 países. And better than that, I've been able to take my children with me to a lot of these countries. Y mejor que eso, he podido llevar a mis hijos conmigo a la mayoría de estos países. And I know that it has made my children have a different perspective of the world. Y yo sé que esto ha hecho que mis hijos tengan una mejor perspectiva del mundo. And it's very interesting to me to look at the effect of my children meeting many people like you. Y es muy interesante para mí ver el efecto que ha tenido en mis hijos el hecho de conocer tantas personas como ustedes. And as a father, it makes me feel really good deep inside that I was able to do these things for my children. Y como padre me hace sentir muy bien dentro mío saber que pude hacer esto para mis hijos. And I know that many of you are skeptical, maybe you think or you don't believe that actually it could happen to you. Y yo sé que muchos de ustedes son un poco escépticos y de pronto no creen que esto les podría pasar a ustedes. But I want you to know that it absolutely can happen, for sure. Pero yo quiero que sepan que absolutamente les puede pasar, seguro. One of my heroes is a lady named Asao. Una de mis heroínas es una mujer llamada Asao. She lives in a little island in Japan called Shikoku Island. Ella vive en una islita pequeña en Japón llamada Shikoku. I met her more than 20 years ago the first time. Yo la conocí hace más de 20 años, la primera vez. She was interested in New Skin, Ella estaba interesada en Nuskin, but she had a lot of challenges. pero tenía muchas dificultades. She had two young boys. Tenía dos niños pequeños, One was 6 and one was 4 years old. uno tenía 6 años y el otro tenía 4. And her husband had just left her. Y su esposo la acababa de dejar. So she finds herself all alone. Entonces ella se encuentra absolutamente sola. She's a single mother with 2 little boys, Es una madre soltera con 2 niños pequeños, trying to pay her rent, tratando de pagar la renta, trying to provide for these kids, tratando de proveerle las cosas a sus hijos and survive. y I sobrevivir. mean, literally just surviving. Y literalmente estaba sobreviviendo. Somehow she got enough money together, she joined New Skin, De alguna forma reunió el dinero suficiente para entrar a Nuskin and she wanted a better life. y ella quería una vida mejor. She wanted to change her circumstances. Ella quería cambiar sus circunstancias. She believed that New Skin could be that vehicle of change. Y ella creyó que Nuskin podría ser ese vehículo de cambio. So she started working her business when she had time. Entonces ella empezó a trabajar en este negocio cuando tuviera tiempo. She would drop her boys off at school in the Ella morning, llevaba a sus hijos al colegio en la mañana and then she would go start working her New Skin business. y luego salía a empezar a trabajar en su negocio de Nuskin. At 3 o'clock in the afternoon, they came home from school. A las 3 de la tarde ellos llegaban a la casa del colegio, She would make sure they had some food, some dinner. se aseguraba de que ellos tuvieran algo de comer, She would get them started on their homework, los ayudaba a empezar con sus tareas and then she would go to her job at the pharmacy. y luego ella salía a su trabajo en una farmacia. And she worked in a pharmacy from 4 in the afternoon until midnight every day. Y ella trabajaba en una farmacia todos los días, desde las 4 de la tarde hasta la medianoche. She comes home at 1 o'clock in the morning exhausted. Llegaba a su casa a la 1 de la mañana, muerta del cansancio, She collapses into bed, se colapsaba en la cama
She gets up in the morning and feeds them breakfast and does it all over again. Se levantaba el otro día por la mañana, les daba desayuno a sus hijos y volvía a empezar. And many years went by. Y muchos años pasaron. And finally she became a blue diamond in Nu Skin. Y finalmente se convirtió en un diamante azul en Nu Skin. And then she became a team elite. Luego se convirtió en una Team Elite. And a few years ago she became part of the $5 million circle of Nu Skin. Y hace un par de años se convirtió en parte del círculo de $5 millones en Nu Skin. Yep, and she sent both of those boys to the top universities in Japan. Y ella pudo enviar a sus dos hijos a las mejores universidades del Japón. And they have a different life. Y ellos tienen una vida diferente. You know, what a great mom, huh? Qué mamá tan maravillosa, ¿cierto? See, those people are my heroes. Estas personas son mis héroes. Because I don't know if I could have done that. Porque yo no sé si yo hubiera podido hacer I eso. mean, I had a wife at home that was taking care of the kids and taking care of the house. Yo tenía una esposa en la casa que estaba cuidando de los niños, cuidando la casa. She let me go out and do the things I needed to do to build the business. Ella me dejaba a mí salir y hacer las cosas que yo necesitaba hacer para construir el negocio. So, you know, we were a partnership. We were a team. Entonces éramos como una sociedad, como un equipo. But this lady didn't have anybody. Pero esta mujer no tenía nadie más. All she had was her One Team Global, her Nu Skin family. Lo único que ella tenía era One Team Global, su familia Nu Skin. And we are a family here. Y nosotros somos una familia aquí. You're part of a group that takes care of each other. Ustedes son parte de un equipo que se cuida entre sí. So I hope you enjoy it. Okay. Entonces espero que We're back verdaderamente up lo and disfruten. running. Okay. Nick from South Africa. Nick, de Sudáfrica. Looks like this is, there we go, now it's working. And then we have Blake Tillotson representing Argentina. Y luego for now. tenemos a Blake de Argentina. Okay. So anyway, this is happening all over the world, right? Entonces esto está sucediendo en todo el mundo. And I think we talked about that. So one team, One dream, One team, 1 billion. 1 billion. Exactly. Okay. Exactamente. Let's go now to the next prezo. Vamos Okay. a la siguiente presentación. Let's bring up the dream folder. Okay. Small detail. This electricity thing, it's just a small detail. Este acontecimiento con la parte de la energía es solo un detalle pequeño. Now we're working again though. Y So ahora ya funciona otra we're vez. back on. Okay. You got the dream folder? Okay, good. All right, so what we're going to do next is I just want to show you a little bit about my life. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que